All right, started record. Now, so we correlated you see and I'm sorry user session value, correct? Now let's recheck this how to identify. This is the dynamic value. How to identify the boundaries of this dynamic value we'll see now. Okay, now so what we have to do, go to first copy the dynamic value, first identify the dynamic value in the script and copy it, then go to view, select snapshot, correct? A snapshot contains recording response body as well as replay response body, which means during the script recording, whatever request it captures, it shows that request response body. Response means we used to get response from the server, right? When I open the application, which means I used to send some request to the server, then server will respond back to the browser, right? Then only I can see the open the I can say the username and password and login page, correct? Similarly, when you replay your script, you can see the replay response body also. If you see the recording, so during the script recording, you can see the request followed by the size of the request. If you see what is the request size, 239 bytes, and next request 366 bytes, the next request 710 bytes, the next request 686 bytes, the next request 1361 bytes, next request 1486 bytes, next request 209 bytes. And if you see the request status, what is the request status means? These are called as status codes. So I guess I have missed out that prerequisite. So there are different type of HTTP status codes are there. So for success, what status codes it returns means? It returns a status code is 200. That is called as status is OK or success. If you see the 301 status code, if you see moved permanently. And if you see another status code 404 not found status code, correct? So in replay also we can cross check whether we are getting the same status codes or not, or we got different status codes or not. Along with that, we can see each request response body during the replay as well as recording. Now, on which I can say tab, we have to identify the dynamic value boundaries means we have to always check in the recording response body. We have to check always recording response body. Now come down. Now just click here. Now type Control F and paste the dynamic value. Now scope always we have to select current script and include search is snapshot and click on find next. When I click on find next, then you can see the value identification. Here it's showing in the raw data, not raw data. We used to always check in the response body. Now click on find next again. Now request body. Next find next. No? Okay. Okay. Control of home. Sorry. I guess I just given the wrong idea. So here from first request onwards I am searching. Click on find next.
snapshot only, right? Okay, click on find next. Arrays. How come? Control home. Okay, let me do another way. Now, sometimes if you are unable to find out the dynamic value, find next. Next to do, find all. Find all is nothing but it shows in all the places, wherever places the dynamic value is available. Now let's do find all. Now, now if you see here, how many occurrences this dynamic value is available? In 4 occurrences, correct? Now, on which occurrence I have to select? Which occurrence I have to select? I have to select occurrence name called record response body text occurrence. Which occurrence I have to select? Record response body text occurrence. Now tell me which occurrence that name contains. Can I say? So this is the one. Record response body text. Correct? Now just double click on this. It will navigate to the request, which request contains that dynamic value. Now simply let's keep an eye. Now where I kept the cursor? In 54, sorry, in 57 line. Correct? Now I'm double clicking on this occurrence and see where the cursor will moves. Okay, just keep an eye where it appeared. 21st line, correct? Now let's cross check once again. Now I'm keeping the cursor in 57 line number 57. Now I'm double clicking on here and see where the cursor will blink. Where it blinked? 22 request, correct? I can say 22 line, which means this request contains the dynamic value boundaries. Correct? Now let's come down. Let's do once again. Let's keep cursor 57. Let's go to the search results. Now select record response body text. Now if you see here, so the cursor is blinked on 22 line, which means this request contains the dynamic value boundaries. Now copy this one and paste above the request and comment out. Then write the correlation function called web underscore ridge underscore save underscore param of parameter name, left boundary, right boundary, and last. So in the left boundary, so this is my dynamic value. For this dynamic value, left side value called as left boundary, right side value called as right boundary. Correct? And load runner does not understand. I can say load runner web receive param function does not understand inverted commas. These are the inverted commas, right? So we have to ignore those inverted commas by giving the backslash. So before start of the inverted comma, backslash. Before end of the inverted comma, backslash. Again before start of the inverted comma, backslash. Before end of the inverted comma, backslash. Alright. And you can replace the dynamic value with parameter name. Before that, go to the runtime settings, enable the log, extended log, parameter substitution. Then you can see what are the value, I can say what are the dynamic value captured in the parameter name. You can see in the output window whether it is properly captured the dynamic value or not.
then you can replace the dynamic value with parameter name. Correct? So this was discussed on Thursday class. Correct? Now అన్న let's హలో yeah. హలో అన్న, ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన డైనమిక్ వాల్యూని మనం స్క్రిప్ట్ లో పెట్టేసి రన్ చేస్తే మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ రన్ అయిపోతుంది కరెక్ట్ గా, అంతే కదా అన్న? No, అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇది రీప్లే చేసిన డైనమిక్ వాల్యూ. సో ఒకసారి నువ్వు రీప్లే చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాల్యూని మళ్ళీ నువ్వు ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసావంటే అవ్వదు. ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూ ఆల్రెడీ పిక్ చేసేసింది. మళ్ళీ నువ్వు ఇక్కడ ఓకే పెట్టి రన్ చేసావంటే ఇట్ వోంట్. ఎందుకంటే వెన్ యూ రీప్లే ద స్క్రిప్ట్ రీప్లే చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ జనరేట్ న్యూ వాల్యూ. ఓకే 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 డైనమిక్ వాల్యూ జనరేట్ అవుతుంది కదా ఎస్. సో దానికోసమనే యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ద పారామీటర్ నేమ్. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ ఈ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ జనరేట్ ద న్యూ వాల్యూ. ఓకే కరెక్ట్? దట్ వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ద C_user session అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్ ని ఇక్కడ పాస్ చేయాలి కదా. సో వన్స్ యూ పాస్ దట్ వేరియబుల్, సో ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ పిక్స్ దట్ డైనమిక్ వాల్యూ అండ్ ప్లేసెస్ హియర్. ఎందుకంటే C_user session లో ఈ డైనమిక్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ C_యూజర్ సెషన్ అనేది ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాము, అంతే కదా? అవును, ఆ పారామీటర్ నేమ్ ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే పారామీటర్ నేమ్ పారామీటర్ నేమ్ అంటే విచ్ మీన్స్ దట్ దిస్ పారామీటర్ నేమ్ కంటైన్స్ దిస్ డైనమిక్ వాల్యూ. అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. ద పారామీటర్ నేమ్ స్టోర్ దిస్ డైనమిక్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా C_యూజర్ ఉంది కదా అన్న, ఇక్కడ మామూలు స్క్రిప్ట్ లో కూడా ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఉంది, ఎందుకు? యూజర్ నేమ్, ఇది యూజర్ సెషన్ నేమ్ వచ్చి యూజర్ సెషన్ అనేది వాల్యూ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. ఓకే, లెట్ మీ డూ అంతే. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ C_user session బదులు C_ లెట్స్ టేక్ అశోక్ అని ఇస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఇక్కడ C_ అశోక్ అని రాయాలి కదా. కరెక్టా? ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ మై పారామీటర్ నేమ్, అంతేనా? కరెక్ట్? Now let me do one thing. Let me start the web2 server స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. web2 server. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఎప్పుడైతే ఈ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎవ్రీవన్ ఫైన్ రైట్ తెలుగులో? లెట్స్ మేక్ మోర్ క్లియర్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ కోరిలేషన్ ఫంక్షన్ యొక్క బౌండరీస్, మనం ఇచ్చిన బౌండరీస్తో ఏదైనా డైనమిక్ వాల్యూ ఉందా లేదా ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటే ఆ వాల్యూని ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే ఈ వేరియబుల్లోకి స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఈ వేరియబుల్ని ఎక్కడ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ ఏం వాల్యూ ఉంటుంది, డైనమిక్ వాల్యూ ఉంటుంది. కరెక్ట్ కదా? నా ఇప్పుడు రీప్లేస్ చేద్దాం, చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం వస్తుందో. C_ అశోక్ లో ఏం వాల్యూ క్యాప్చర్ అయి ఉంటుందో అంటే స్టోర్ అయి ఉంటుందో చూద్దాం. రైట్, నా లెట్స్ ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం. సో దిస్ ద ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అవుట్పుట్ విండో. నా C_ అశోక్ లో ఏం వాల్యూ స్టోర్ అయింది, అది ఇది సేవ్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసామంటే నేమ్ సేవింగ్ పారామీటర్స్ C_ అశోక్ లో ఈ వాల్యూ సేవ్ అయింది, అంతేనా? ఓకే అన్న. ఆ డైనమిక్ వాల్యూ ఇప్పుడు దేంట్లో స్టోర్ అయింది, అది C_ అశోక్ లో స్టోర్ అయింది. అది మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ C_ అశోక్ ని రీప్లేస్ చేయాలి, అంతేనా? ఎక్కడైతే డైనమిక్ వాల్యూ ఉందో స్క్రిప్ట్ లో ఆ డైనమిక్ వాల్యూ బదులు ఇప్పుడు C_ అశోక్ ని రీప్లేస్ చేయాలి. ఎందుకు,
C_Ashok లో ఈ డైనమిక్ వాల్యూ స్టోర్ అయ్యింది అది. నా ఇప్పుడు ఓకే. ఇప్పుడు డౌన్ వచ్చామంటే ఇక్కడ చూడు, ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ఇక్కడ ఏముంది నేమ్, పారామీటర్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఏ పారామీటర్ C_Ashok అనే అశోక్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, రైట్. సో C_Ashok లో ఏముంది, దిస్ ఈస్ ద డైనమిక్ వాల్యూ ఉంది. సో అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ మనం రీప్లేస్ చేసామో పారామీటర్ నేమ్ ని, పారామీటర్ నేమ్ లో ఏం వాల్యూ ఉంటుంది, ఈ వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే విచ్ మీన్స్ దట్ ఆ వాల్యూ పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ, అంతేనా? ఓకే. ఎవ్రీవన్ క్లియర్ ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? నో కన్ఫ్యూజన్. రిమైనింగ్ గైస్? No confusion. Yes. So like this you can give any name, but the name should be proper naming convention, not Ashok, not Tarak. It's not like that. అంటే ఎలా అంటే అలా పడితే నేమ్స్ ఇవ్వకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. అంటే ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ద నేమ్. ఇక్కడ ఏముంది, ఆ డైనమిక్ వాల్యూ యొక్క నేము యూజర్ సెషన్ ఉంది. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ సరే, యూజర్ నేమ్కి ఏముంది, నేము యూజర్ నేమ్ అనే ఉంది, అంతేనా? పాస్వర్డ్కి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ వచ్చి బీన్ అని ఉంది, దాని యొక్క నేమ్ ఏముంది, పాస్వర్డ్ అని ఉంది, అంతేనా? సో దానికి రిలేటెడ్ యొక్క నేమ్ జనరల్గా ఇస్తూ ఉంటాను. నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను, C_యూజర్ సెషన్ అని ఇచ్చాను, లేదా సెషన్ ఐడి అని కూడా ఇవ్వచ్చు. లెట్స్ యూజ్ ద సెషన్ ఐడి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఈ నేమ్ని సేమ్ ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయాలి, అంతేనా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? Yes. Alright. So like this, no, you can identify the dynamic value through snapshot. So we'll practice once again. Now, ఇప్పుడు ఇంకొక వాల్యూ కూడా కోరిలేషన్ చేయాలి, కరెక్ట్ అవునా? ఏదది, అవుట్బౌండ్ ఫ్లైట్, కరెక్ట్. వై వీ హ్యావ్ టు డూ ద కోరిలేషన్ ఆఫ్ దిస్ అవుట్బౌండ్ ఫ్లైట్? ఎందుకు కోరిలేషన్ చేయాలి అవుట్బౌండ్ ఫ్లైట్? Okay, now let's see what is the necessity to do the correlation of this outbound flight. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, సో ప్రతిసారి యూజర్ హీ మే నాట్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఆల్వేస్ లండన్ టు పోర్ట్లాండ్, రైట్ కదా? ప్రతి ఒక్కసారి అందరూ లండన్ నుంచి పోర్ట్లాండ్కి ట్రావెల్ చేయరు కదా, దే మే ట్రావెల్ టు డిఫరెంట్ సిటీస్, ఏమై కరెక్ట్? మీరు ప్రతిసారి బెంగళూరు నుంచి ఢిల్లీకి ట్రావెల్ చేయరు కదా. So now what I'm going to do is now I am going to change, instead of London I want to travel from Paris to Portland, అంతేనా? క్లియర్? ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అవ్వాలి, నేను ప్యారిస్ టు పోర్ట్లాండ్ నాకు ట్రావెల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ ద టికెట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ప్యారిస్ టు పోర్ట్లాండ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ రీప్లే. చూద్దాం టికెట్ బుక్ అవుతుందా లేదా. ఇప్పుడు మనకి టికెట్ ఎక్కడి నుంచి బుక్ అవ్వాలి, ప్యారిస్ టు పోర్ట్లాండ్ బుక్ అవ్వాలి. నౌ లెట్స్ గో టు ద రన్ టైమ్ వ్యూవర్. నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ఫస్ట్ నుంచి వద్దాం. దిస్ ద లాంచ్ URL పేజ్. నెక్స్ట్ లాగిన్ పేజ్, అంతేనా? నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫ్లైట్స్ పేజ్. నౌ హియర్ ఇప్పుడు చూసారంటే ఏముంది, ప్యారిస్ టు పోర్ట్లాండ్, అంతేనా? అంటే మనం ఇచ్చిన డేటా పిక్ అయిందా, కరెక్ట్? Now next click on continue. Now next click on continue. So from which city to which city the ticket is booked? Ticket ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి బుక్ అయింది? London for Portland. But what input data we have given? Paris to Portland. But మనం ప్యారిస్ టు పోర్ట్లాండ్ ఇస్తే టికెట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ బుక్ అయింది, లండన్ టు పోర్ట్లాండ్, which is wrong, right? Yes, which means now let's see why it has booked London to Portland.
even though we have given Paris to Portland. Okay, now let's go up. Let's open the application manually. నేను ఇప్పుడు అప్లికేషన్ మాన్యువల్గా ఓపెన్ చేస్తున్నాను, క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకు అలా బుక్ అవుతో అదే నేను ప్యారిస్ టు పోర్ట్లాండ్ ఇచ్చినా కానీ ఎందుకు లండన్ టు పోర్ట్లాండ్ బుక్ అయింది. క్లిక్ ఆన్ ఫ్లైట్స్. నా ప్యారిస్ టు పోర్ట్లాండ్. Now let's use same as this. Now click on continue. Now ఇక్కడ చూసారంటే if you see here, what is the flight numbers for Paris to Portland? 450, 451, 452, 453. Correct? అంతేనా? Now Yes. can you tell me the same flights will go from London to Portland? వెళ్తాయి సేమ్ ఫ్లైట్స్ లండన్ నుంచి పోర్ట్లాండ్కి? No. Maybe. Maybe or may not be. If the flight is to connect, I can say connect means via, then it's okay. What about if there is no via? Correct. Via అన్నప్పుడు ఓకే కనెక్ట్ అవుతుంది. There is no via అంటే which means there is no stopping, then it won't connect. Correct. Now so Paris to Portland యొక్క ఫ్లైట్ నెంబర్స్ వచ్చి 450 to 453. Now go back to again flights. ఇప్పుడు నేనేం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, లండన్ టు పోర్ట్లాండ్. Now click on, let's take here. What is the flight numbers? 250, 251. Which means ఇప్పుడు నేనేం చెప్పగలనంటే depends upon the arrival city and departure city, will my flight numbers change? Yes, yes, sir. Correct. Now let's go back to script. Now script లో ఇప్పుడు నాకేం ఫ్లైట్ నెంబర్ ఉంది ఇక్కడ? 252. That is the flight number, and flight cost 761 is nothing but the flight cost. Correct? Yes. This is my flight number 252 and this is my flight cost, which means అంటే నేనేం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, థర్డ్ ఫ్లైట్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఎప్పుడు? స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు. కరెక్ట్. అండ్ ఏ డేట్? 12/29/2020 అంటే ఆ డేట్కి సెలెక్ట్ చేశాను. ఇక్కడ చూసామంటే ఇక్కడ మనం ప్రస్తుతానికైతే 01/03/2021. దట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కరెక్ట్. Which means depends upon the arrival city and departure city plus arrival date and departure date, my flight number, my flight cost and my departure date will change or not? Change అవుతుందా? Everyone? Yes. ఇప్పుడు even though I have changed my arrival city and departure city, but I did not change my flight selection. అంతేనా? ఎక్కడ? స్క్రిప్ట్లో, నాట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఓన్లీ అరైవల్ సిటీ డిపార్చర్ సిటీ మాత్రమే చేంజ్ చేశాను. అంతేనా? బట్ ఐ డిడ్ నాట్ చేంజ్ ద ఫ్లైట్ సెలెక్షన్. స్టిల్ ఏ ఫ్లైట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ? 252. విచ్ ఈజ్ రాంగ్ రైట్. నేను సెట్ చేసింది ప్యారిస్ టు పోర్ట్లాండ్, బట్ ఫ్లైట్ ఏం సెలెక్ట్ అవుతుంది? లండన్ టు పోర్ట్లాండ్. Am I correct? So which means that, so depends upon the arrival city and departure city as well as arrival date and departure date, my flight number
as well as my flight cost will change automatically. Correct? So that is the reason. So this is ఈ వాల్యూని మనం ఇవ్వలేదు కదా, ఇది ఆటోమేటిక్గా పిక్ చేసింది సర్వర్ నుంచి, ఎందుకంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద అరైవల్ సిటీ, డిపార్చర్ సిటీ, అరైవల్ డేట్, దాన్ని బట్టి ఇది ఆటోమేటిక్గా క్యాప్చర్ చేసింది. am I correct? I have not given manually. మనం మాన్యువల్గా ఇవ్వలేదు కదా. So now what we have to do now, we have to find out this value boundaries. అంతేనా? ఆ వాల్యూ యొక్క బౌండరీస్ ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Now what is the first one? First step is identify the dynamic value in the script. నేను ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేశానా ఈ వాల్యూని. నెక్స్ట్ స్టెప్ is copy this. Now third step is go to view, select snapshot. Now record response body. Now select here, cursor blink అవుతుంది ఇక్కడ. Now type Control F, Control V. Now you can do find next or find all. What is difference between find next and find all means? Find next means it shows the first occurrence. Find all means it shows all the occurrences. అంతేనా? మనం ఫైండ్ ఆల్ చెప్పిన క్లిక్ చేసినప్పుడు అన్ని అకరెన్సెస్ డిస్ప్లే అయిందా ఫర్ యూజర్ సెషన్కి? రైట్. Yes. Now let's do find all. Now ఎన్ని occurrences డిస్ప్లే అయింది? 6 occurrences. Correct? Now ఈ 6 occurrence లో which occurrence I have to select? అంటే a occurrence contains record, response, body, text. ఇప్పుడు ఏ occurrence ఉంది ఆ నేమ్ చెప్పండి. Record, response, body, text. Fourth one. Okay. Fourth occurrence. Fourth and second. అంటే ఈ డైనమిక్ వాల్యూ 2 అకరెన్స్ అంటే 2 ప్లేసెస్ లో ఐడెంటిఫై అవుతుంది. అంతేనా? నౌ విచ్ అకరెన్స్ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్? అది ఫస్ట్, అది క్వశ్చన్. నేను ఇప్పుడు 2 అకరెన్సెస్ లో ఐడెంటిఫై అయింది డైనమిక్ వాల్యూ. నేను ఇప్పుడు ఏ అకరెన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్వేస్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్. అండ్ ఫస్ట్ అకరెన్స్ మీన్స్ అంటే ఇక్కడ చూసామంటే టాస్క్ ఐడి. టాస్క్ ఐడి ఏముంది? 3919. అంతేనా? ఆఫ్ సెట్ 1685. బట్ ఇక్కడ చూసామంటే టాస్క్ ఐడి 3926. విచ్ కమ్స్ ఫస్ట్? అంటే ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది? ఏ టాస్క్ ఐడి ఫస్ట్ వస్తుంది? 3919. విచ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్. అంతేనా? నా ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను కర్సర్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను? లెట్స్ టేక్ 104లో ప్లేస్ చేస్తున్నాను. కీప్ అన్ ఐ. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? సెకండ్ అకరెన్స్ని డబుల్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? నా లెట్స్ సీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది కర్సర్. ఎక్కడికి వెళ్ళింది కర్సర్? ఏ లైన్లో చూపిస్తుంది? అంటే ఏ లైన్లో బ్లింక్ అయింది కర్సర్? 24. అంటే దిస్ రిక్వెస్ట్ కంటైన్స్ ద డైనమిక్ వాల్యూ బౌండ్. ఇఫ్ యు సీ రెస్పాన్స్ బాడీలో వాల్యూ హైలైట్ ఐడెంటిఫై అయిందా? వాల్యూ ఐడెంటిఫై అయిందా అంటే హైలైట్ అయిందా రెస్పాన్స్ బాడీలో? ఎస్. నా ఇప్పుడు నేనేం సెలెక్ట్ చేయాలి? సో దిస్ వాల్యూ యొక్క లెఫ్ట్ బౌండరీ, రైట్ బౌండరీ కాపీ చేయాలి. అంతేనా? నా కాపీ దిస్ వాల్యూ. నా కంట్రోల్ సి అండ్ సో 24th అబౌట్ 24th రిక్వెస్ట్లో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? పేస్ట్ చేస్తున్నాను. సో పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? కామెంట్ చేయాలి. అంతేనా? కరెక్ట్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం రాయాలి? కోరిలేషన్ ఫంక్షన్ రాయాలి.
అంతేనా? సేవ్ సో సేవ్ వాట్ వెబ్ వెబ్ అండర్స్కోర్ రిజ్ అండర్స్కోర్ సేవ్ సేవ్ అండర్స్కోర్ param parameter. of. So just escape. I'm sorry. So first one is, what is the first one? Name of the parameter name. Before, so inverted commas lo parameter name రాయాలి. What is the parameter name? C underscore outbound flight or outbound ID also you can write. అంటే దానికి రిలేటెడ్ నేమ్ యొక్క రిలేటెడ్ ఉండేటట్టు రాసుకోవాలి ఎప్పుడు పారామీటర్ నేమ్. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్? ఇన్వర్టెడ్ కామా స్టార్ట్ LB ఈక్వల్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామా ఎండ్. సో ఈ మధ్యలో కదా మనం లెఫ్ట్ బౌండరీ రాయాలి. వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ బౌండరీ నౌ? దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ బౌండరీ. కరెక్ట్? అంతేనా? Yes. Now copy this. Now LB ఈక్వల్ టు తర్వాత ప్లేస్ చేయాలి. Now కామా నెక్స్ట్ ఇన్వర్టెడ్ కామా RB ఈక్వల్ టు ఇన్వర్టెడ్ కామా ఎండ్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ బౌండరీ? ఇదేనా? This one 2020 is there, no? This one is ఆఫ్టర్ 2020. కరెక్ట్? yes sir. Next last you put. Next last కామా లాస్ట్ last. బ్రాకెట్ క్లోజ్ సెమీకోలన్. Now Why mention last and every time? that is the default variable name. అంటే అట్రిబ్యూట్స్ వెబ్ సేవ్ పారంలో ఇవన్నీ వీటిని అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి పారామీటర్ నేమ్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద అట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ Okay. ఈస్ లెఫ్ట్ బౌండరీ. నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ రైట్ బౌండరీ. దెన్ ఎండ్ ఇట్. ఎండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాస్ట్. అంటే దెర్ ఇస్ నో ఫర్దర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అని అర్థం. Okay. నా ఇప్పుడు మనం చూసామంటే ఇక్కడ మన స్క్రిప్ట్ యొక్క స్టేటస్ స్క్రిప్ట్ పార్సింగ్ ఫెయిల్డ్ అని ఉంది. అంటే కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు అంటే కంపైల్ అంటే స్క్రిప్ట్ నాట్ ప్రాపర్, అంటే మనం రాసిన యొక్క ఫంక్షన్ ప్రాపర్గా లేదు అని అర్థం. ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేద్దామా కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్? ఓకే, టు కంపైల్ ద ఎర్రర్స్ జస్ట్ గో టు ద రీప్లే, డూ ద కంపైల్. మీరు ఎవరైనా జస్ట్ ఆల్రెడీ హు ఆర్ అవేర్ ఆన్ మీకు ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి ఉంటాయి, మేబీ బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ అయినా, లేదా ఎంసీఏ అయినా, లేదా ఎంటెక్ అయినా, లేదా బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అయినా, వీళ్ళకి మీకు ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. అంటే ప్రాజెక్ట్ అంటే కొంచెం కోడింగ్ రాసి కోడ్ ప్రాపర్గా రన్ అవుతుందా లేదా కంపైల్ చేయమంటూ ఉంటారు. అంటే కంపైల్ అంటే ఏదైనా కోడ్ యొక్క రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉందని. అలానే స్క్రిప్ట్ యొక్క రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ డూ కంపైల్. కంపైల్ చేసామంటే గో టు అవుట్పుట్. సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఉందా? ఏముంది సింటాక్స్ ఎర్రర్? ఫస్ట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఫౌండ్ రేడియో ఎక్స్పెక్టింగ్, నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టింగ్, అవుట్బౌండ్ ఫ్లైట్ ఎక్స్పెక్టింగ్, వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టింగ్, ఆర్బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టింగ్. అంటే ఇవన్నీ ఎర్రర్స్ అని అర్థం. అంటే సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. లోడ్ రన్నర్, ఐ కెన్ సే లోడ్ రన్నర్ ఫంక్షన్ డస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి. సో నౌ లెట్స్ డూ హియర్. సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్వర్టెడ్ కామా ఉంది అంతేనా. ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం? బ్యాక్ స్లాష్, బిఫోర్ ఎండ్ బ్యాక్ స్లాష్, బిఫోర్ స్టార్ట్ బ్యాక్ స్లాష్, బిఫోర్ ఎండ్ బ్యాక్ స్లాష్, నౌ బిఫోర్ స్టార్ట్ బ్యాక్ స్లాష్, తర్వాత ఎండ్ లేదు అంతేనా. కరెక్ట్. నౌ సో లెట్ మీ టేక్ దిస్. ఇది తీసుకొని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా. తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి ఉందా రైట్ బౌండరీలో ఇన్వర్టెడ్ కామా, ఇగ్నోర్ చేస్తున్నా.
this. Now status ఏముంది ఇప్పుడు? స్క్రిప్ట్ పార్సింగ్ సక్సీడెడ్. అంటే ప్రాపర్గా మనం ఇప్పుడు కోడ్ రాసామని అర్థం. ఇప్పుడు కంపైల్ చేద్దాం. సో గో టు రీప్లే, కంపైల్. ఏమొచ్చింది మనకి ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ కంపైల్లో? No errors detected. No errors detected. అంటే మనం ప్రాపర్గా రాసాము కోడ్ అని అర్థం, అంతేనా? ఆల్ రైట్. నా ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా రీప్లేస్ చేయట్లేదు పారామీటర్ నేమ్. ఇప్పుడు నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి వెదర్గా అంటే ఈ డైనమిక్ వాల్యూ ప్రాపర్గా ఈ వేరియబుల్లో క్యాప్చర్ అవుతుందా లేదా అనేది క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం. క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలంటే స్క్రిప్ట్ ఒకసారి రీప్లే చేయాలి. రీప్లే చేస్తేనే కదా వాల్యూ స్టోర్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి. Now let's replay the script and see what value is storing in the C_outbound ID. Now come down in the output window, come down. Session ID, it's already capturing. Now what value it's stored in the C_outbound ID? Em value store ayindadi? Ent value store ayindi? Correct? 450 ఇప్పుడు 450. Idena store ayin value? Yes. Okay, now go here, copy this. Now ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, మనం కోరిలేషన్ చేసిన దగ్గరికి దీన్ని ప్లేస్ చేస్తున్నా కంపారిజన్ కోసం. సారీ, వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందా? బట్ వాల్యూతో పాటు సమ్ అడిషనల్ డేటా కూడా క్యాప్చర్ అయింది అదా? ఇది అడిషనల్ వాల్యూ కదా. అంటే వాల్యూకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాప్చర్ అయిందా అడిషనల్ డేటా, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాప్చర్ అయిందా? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాప్చర్. అంటే విచ్ మీన్స్ అవర్ రైట్ బౌండరీ ఈస్ రాంగ్. అందుకనే మనకు డైనమిక్ వాల్యూతో పాటు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సమ్ అడిషనల్ డేటా క్యాప్చర్ అయింది. మనకు యాక్చువల్గా ఏం వాల్యూ క్యాప్చర్ అవ్వాలి? ఈ వాల్యూ మాత్రమే క్యాప్చర్ అవ్వాలి, అంతేనా? కరెక్ట్. Yes. బట్ దాంతో పాటు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ సమ్ అడిషనల్ డేటా ఉంది అంటే అది కూడా క్యాప్చర్ అవుతుంది. విచ్ మీన్స్ అవర్ రైట్ బౌండరీ ఈస్ రాంగ్. రైట్ బౌండరీ రాంగ్ అవడం వల్ల మనము రైట్ బౌండరీలో అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్న డేటా కూడా క్యాప్చర్ అయిపోతుంది డైనమిక్ వాల్యూతో పాటు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే సో జస్ట్ క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఉంది కదా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాతో పాటు గ్రేటర్ దాన్, ఒకసారి నేను గ్రేటర్ దాన్ రిమూవ్ చేసి చెక్ చేస్తున్నా. అంటే స్టిల్ వాల్యూ అదే వాల్యూ క్యాప్చర్ అవుతుందా లేదా ఓన్లీ ఈ వాల్యూ మాత్రమే క్యాప్చర్ అవుతుందా లేదా మొత్తం వాల్యూ క్యాప్చర్ అవుతుందా అని క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాను. చూద్దాం ఒకసారి. నా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, జస్ట్ రిమూవ్ చేసిన ఓన్లీ ఇన్వర్టెడ్ కామా మాత్రమే తీసుకుంటున్నా. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ గ్రేటర్ దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నా. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, సరే, నేను కామెంట్ చేయాలి కదా. ఓకే, నౌ లెట్స్ రీప్లే ద స్క్రిప్ట్. చూద్దాం ఇప్పుడు వాల్యూ క్యాప్చర్ అవుతుందా లేదా. అవే వాల్యూ క్యాప్చర్ అవుతుందా లేదా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డేటా కూడా క్యాప్చర్ అవుతుందా లేదా క్రాస్ చెక్ చేయండి. కమ్ డౌన్. ఏం వాల్యూ క్యాప్చర్ అయింది మనకి ఇప్పుడు? అడిషనల్ డేటా క్యాప్చర్ అయిందా? లేదు, ఓన్లీ కావాల్సింది మాత్రం డేటా క్యాప్చర్. అంటే మనం ఇచ్చిన రైట్ సైడ్ బౌండరీ కరెక్ట్ ఇప్పుడు? కరెక్ట్ అండి. Yes. ఇలా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి, డైరెక్ట్ రీప్లేస్ చేయకూడదు పారామీటర్ నేమ్. ఓకే,
ప్రాపర్గా మనకి డేటా క్యాప్చర్ అవుతున్న తర్వాతే యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ దిస్ పారామీటర్ నేమ్ వేర్ ఎవర్ ద డైనమిక్ వాల్యూ ఇస్ దర్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. ఆ డైనమిక్ వాల్యూ బదులు పారామీటర్ నేమ్ని రీప్లేస్ చేయాలి. ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇప్పటి వరకు సోఫర్ ఎవ్రీవన్? No, no, no. No, sir. Once you start practice చేసావంటే you will get lot of confusions. By listening the class, yes, క్లాస్ వినేటప్పుడు ఈజీగానే ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ యాక్చువల్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే వర్క్ అవ్వదు. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కోరిలేషన్ అనేది. Okay. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్, నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? సో ఈ పారామీటర్ నేమ్ రీప్లేస్ చేయాలా? ఎక్కడ స్క్రిప్ట్లో ఎక్కడైతే డైనమిక్ వాల్యూ ఉందో ఈ డైనమిక్ వాల్యూ బదులు మనం ఇప్పుడు నేనేం రీప్లేస్ చేయాలి? ఈ పారామీటర్ నేమ్ని రీప్లేస్ చేయాలి. అంతేనా? ఓకే, నౌ ఇక్కడ పారామీటర్ నేమ్లో C__ అని పెట్టాను కదా. వాట్ డూ యూ మీన్ దట్ అంటే C_ రిప్రజెంట్స్ కోరిలేషన్ అని అర్థం. అది ఒక సింబల్ అంటే ఒక సైన్. ఇప్పుడు నేను ఒక స్క్రిప్ట్లో కోరిలేషన్ చేశాను. నేను ఏదంటే అది ఇచ్చేసాను నేమ్స్, పారామీటర్ నేమ్స్. ఇప్పుడు నీ టీమ్మేట్ నీ స్క్రిప్ట్ని జస్ట్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటున్నాడు, అంటే చెక్ చేస్తున్నాడు. అతనికి అర్థం కావట్లేదు ఏ పారామీటర్ నేమ్ ఏంటి రిలేటెడ్ అని. నువ్వు ఒక పారామీటర్ నేమ్ ఏబిసి ఇచ్చావు, ఇంకో పారామీటర్ XYZ ఇచ్చావు, ఇంకో పారామీటర్ నేమ్ నయనతార ఇచ్చావు, ఇంకో పారామీటర్ ఇలియానా ఇచ్చావు. అలా ఇవ్వకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు మనం ఏదైతే డైనమిక్ వాల్యూని కోరిలేషన్ చేస్తున్నామో ఆ డైనమిక్ వాల్యూ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది. డెఫినెట్గా నేమ్ ఉంటుంది. ఆ నేమ్కి యొక్క రిలేటెడ్ పారామీటర్ నేమ్ని డిఫైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం. అలా కాకుండా నువ్వు ఏబిసి ఇచ్చినా కూడా వర్క్ అవుతుంది, బట్ అలా ఇవ్వకూడదు. ఓకేనా? నా జస్ట్ కాపీ దిస్. నా ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉండాలి? ఎక్కడైతే ఆ డైనమిక్ వాల్యూ వచ్చిందో అక్కడ రీప్లేస్ చేయాలా? ఫస్ట్ అకరెన్స్ మనకు 2 అకరెన్సెస్ కదా ఐడెంటిఫై ఇన్ సెర్చ్ రిజల్ట్స్లో. రికార్డ్ రెస్పాన్స్ బాడీ ఫస్ట్, రికార్డ్ రెస్పాన్స్ బాడీ సెకండ్. అంటే 2 ప్లేసెస్లో ఈ వాల్యూ ఉంది. అంతేనా? నా సో రీప్లేస్ విత్ ఓపెన్ క్లోజ్ పారాంథసిస్ ఆఫ్ పారామీటర్ నేమ్. నా కమ్ డౌన్, లెట్స్ సీ ఇంకొక అకరెన్స్ ఉందా లేదా చూద్దాం. ఉందా ఇంకొక అకరెన్స్ కూడా? రైట్, ఉంది కదా? Yes. ఎస్. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం రీప్లేస్ చేయాలి. అంతేనా? నా ఇప్పుడు నేను స్క్రిప్ట్ రీప్లే చేస్తున్నా, అంటే స్క్రిప్ట్లే రన్ చేస్తున్నాను. రన్ చేసినప్పుడు లెట్స్ సీ ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి మనకి యాక్చువల్గా టికెట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి బుక్ అవ్వాలి? ప్యారిస్ టు పోర్ట్లాండ్ బుక్ అవ్వాలి. Next. అంతేనా? Yes. లెట్స్ రీప్లే ద స్క్రిప్ట్ చూద్దాం. Now go to the runtime viewer. Now just maximize, go to first request నుంచి చూద్దాం. ఇది ఓపెన్ పేజ్. నెక్స్ట్ లాగిన్, నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫ్లైట్స్. నా ప్యారిస్ టు పోర్ట్లాండ్. నా ఫార్వర్డ్ పేమెంట్ డీటెయిల్స్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ బుక్ అయిన టికెట్? Paris report. ప్యారిస్ టు పోర్ట్లాండ్ బుక్ అయిందా? కదా? నా మళ్ళీ క్రాస్ చెక్, ఇక్కడైతే బుక్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను వేరేది ఇస్తున్నా. సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు సిడ్నీ టు ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం. సిడ్నీ టు జూరిచ్ ఆర్ సిడ్నీ టు సీటెల్ తీసుకుందాం. ఓకేనా? నా గో టు ద స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ప్యారిస్ బదులు సిడ్నీ ఇస్తున్నా. SYDNEY సిడ్నీ. పోర్ట్లాండ్ బదులు జూరిచా, ZURICH. అంతేనా? స్పెల్లింగ్
స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఇచ్చినా కూడా వర్క్ అవ్వదు. ZURICH స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చినా కూడా వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏం బుక్ అవ్వాలి? సిడ్నీ నుంచి జూరిచ్కి ఫ్లైట్ బుక్ అవ్వాలి, అంతేనా? నౌ లెట్స్ రన్ అవర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ సి వర్క్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. అంటే ఫ్లైట్ బుక్ అయిందా లేదా చూద్దాం. నౌ గో టు రన్ టైమ్ వ్యూవర్. నౌ జస్ట్ గో బ్యాక్ వన్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లైట్ బుక్ అయింది? Sydney for Zurich. అయిందా? అండ్ కాస్ట్, టికెట్ కాస్ట్ చేంజ్ ఉందా? Yes, sir. 1556. నా ఒకసారి మాన్యువల్గా క్రాస్ చెక్ చేద్దాం అసలు అది కరెక్టా కాదని. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? సిడ్నీ టు జూరిచ్, అంతేనా? విండో బిజినెస్, కరెక్టా? 56 ఫ్లైట్ కాస్ట్. So like this you can do the correlation of dynamic values for Web2 application. Okay, everyone clear on this? Yes. So try Yes, to yes. do correlation of these two values. Okay, the first one we saw about how to identify the dynamic value boundaries using the snapshot. But snapshot నుంచి మనం ఐడెంటిఫై చేసాం, అంతేనా? డైనమిక్ వాల్యూ అండ్ బౌండరీస్ ప్లస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలా కోరిలేషన్ చేయాలో చూసాం. ఎవ్రీవన్ క్లియర్ till this part? Yes, sir. All right, now we have many applications, right? Not only web tools, we have other applications also, correct? వేరే అప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా? Yes. Now let's take the application name. Let's take JPEG Store. JPEG Store తీసుకుందామా లేదా వాటర్ ఐడి తీసుకుందామా? లెట్స్ టేక్ వాటర్ ఐడి. JPEG Store ఓకే, తర్వాత చూద్దాం. లెట్స్ టేక్ వాటర్ ఐడి. వాటర్ ఐడి కొంచెం అంటే కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు మనం జస్ట్ ఈజియెస్ట్ వేలో కోరిలేషన్ చేసాం కదా, దానికంటే కొంచెం ఈజియెస్ట్ బదులు మీడియం ఆర్ కాంప్లెక్స్. లెట్స్ టేక్ కాంప్లెక్స్ ఉంది. వాటర్ ఐడి కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. ఒకసారి చూద్దాం వాటర్ ఐడి. ఒకసారి మాన్యువల్గా చెక్ చేసుకుందాం. సో వాటర్ ఐడి యూఆర్ఎల్ మీకు పింక్ చేశాను అనుకుంటా. ఎవ్రీవన్ చేశారు. ఒకసారి చాట్లో పింక్ చేయరా వాటర్ ఐడి యూఆర్ఎల్? పింగ్ చేశాను చూడండి అన్న. All right, now let's just cross check this URL. Okay, copy this, now paste in the browser. Now just enter. All right, now it's open. Now what is the next step? So let me write down the steps. So let me write down the steps of water ID. Water ID application steps. Okay, so first one is open water ID application URL. Water ID application. Second one, what is the second step?
So second step is click on PDF electro rolls. Then select assembly consistency link. Now what is next step? So in PDF electro roll tab, select assembly consistency. In PDF electro ELECTR select tab, select assembly BLY. Then C1 SI STI TUSTI TUNC constancy. Correct? Next, what is third step? So it opened the another link, right? Correct? Let's come on. Now, okay, where a tab open in there. Now, what I'm going to do is, now I'm going to select the district. Okay, in the content, a district contains multiple constancies, right? Assembly constancies. Correct? ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ లెట్స్ టేక్ let's take Krishna. Right? Now let's take Mudivand. Now click on get polling stations. Now what is next step? Select district. Then DIS TRS. Next fourth one. Select assembly constancy and click on get polling stations. Polling stations. Now let's go to the application. Now get polling stations. Now when you click on get polling stations, you will get list of polling stations related to Gudivada. And then close the browser. Okay. All right. Now let's record this workflow. Okay. Now let me close this. Now go back to here. Now create the new script and solution. Now select web protocol. So what is the script name? We have now we use a TC01 is for first script. Now I am going to use TC02 voter ID is the second script or TS0. Now click on create. All right. Now start recording. Now so we have to give the voter ID URL in the URL address. Correct? Now copy this and paste here. I'm sorry. Copy and paste. All right. Right, guys. Now what I'm going to do is there is no login activity in this application, right? So that is the reason now I am recording all steps in the
action itself. Okay, now click on start recording. Okay, now select PDF electoral, select assembly constituency. Correct. Now what is next one? Select anyone. Let's take select Nellore. I selected Nellore. Then now, so its events are capturing its more. That's okay. That is IE updates. Now select anyone. Let's take Nellore Rural City. Now click on get polling stations. Now is it displayed the polling stations? List of all polling stations of Nellore. Right. Now close the browser. Yes. Now stop recording. Now close this report and check is the URL captured. Then I'm on URL. Correct. Now right, and so district. If you choose 700 district unda, then AC is nothing but assembly constituency. Now next link చూద్దాం assembly constituency. ఏది assembly constituency 117 get polling stations. అంతేనా? ఇవన్నీ steps. Now tell me ఏం వాల్యూస్ ఇక్కడ న్యూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇన్ ద రిక్వెస్ట్. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ నుంచి వెళ్దాం. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్లో ఏమైనా ఇన్పుట్ డేటా ఉందా? ఇన్పుట్ డేటా కాకుండా కొత్త డేటా ఏమైనా ఉందా? న్యూ డేటా అసలు ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్లో మనం ఇన్పుట్ డేటా ఇవ్వాలి కదా, జస్ట్ ఓపెన్ చేసాం URL. కరెక్ట్ ఎవ్రీవన్? గైస్ Yes, sir. Yes, sir. నా సెకండ్ రిక్వెస్ట్లో చూద్దాం. సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఏముంది? జస్ట్ మనం PDF లింక్ని అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ లింక్ని క్లిక్ చేసాం. అంతేనా? దీంట్లో ఏమైనా ఇన్పుట్ డేటా ఉందా ఈ రిక్వెస్ట్లో? నో రైట్? Yes. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ మనం ఇన్పుట్ డేటా ఏమి ఇచ్చాం? డిస్ట్రిక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అంతేనా? నా డిస్ట్రిక్ట్ కాకుండా ఇక్కడ ఏమైనా కొత్త వాల్యూస్ ఉన్నాయా? 9 and 0. 9 అనేది మనం డిస్ట్రిక్ట్ సెలెక్ట్ చేసాం. డిస్ట్రిక్ట్ నెంబర్ ఇస్ 9. Apart from input data, is there any new data captured in item data? న్యూ డేటా ఏమన్నా ఉందా మనం ఇన్పుట్ డేటా ఇచ్చింది కాకుండా? లింక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. లింక్స్
వ్యూ స్టేట్ లో వ్యూ స్టేట్. View ఓకే. state is just వ్యూ స్టేట్ లో డేటా వాల్యూలోనే కదా మన డేటా ఇన్పుట్ డేటా ఉండేది. సో Yes, వ్యూ sir. స్టేట్ వాల్యూ ఏ /LKN8BR ఆ ఇన్పుట్ డేటా మనం ఇచ్చామా? No, sir. నెక్స్ట్ వ్యూ స్టేట్ జనరేటర్ వాల్యూ F0F38240 అది మనం ఇచ్చామా? ఈవెంట్ వాలిడేషన్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు B0LVTZBH ఆ డేటా మనం ఇచ్చామా? No, No, right? sir. Which means those values are generated by the server. Those values are generated by the server. Am I correct? Yes. Yes. Now let's see the next request also. Next request లో ఏమి ఇచ్చాం మనము? కాన్స్టిట్యున్సీ సెలెక్ట్ చేసి గెట్ పోలింగ్ స్టేషన్ క్లిక్ చేసాం, అంతేనా? కాన్స్టిట్యున్సీ సెలెక్ట్ చేసాం కదా, అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ. దెన్ ఏం చేసాం? క్లిక్ ఆన్ గెట్ పోలింగ్ స్టేషన్ చేసాం. సో ఇక్కడ కూడా ఏమున్నాయి? సర్వర్ జనరేటెడ్ వాల్యూస్, వ్యూ స్టేట్ జనరేటర్, ఈవెంట్ వ్యాలిడేషన్. నేమ్స్ ఆర్ సేమ్ బట్ వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్. వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ కి Difference. డిఫరెంట్ ఉన్నాయా? Yes, sir. విచ్ మీన్స్ డిఫరెంట్ అకరెన్సెస్, కరెక్ట్? సేమ్ అకరెన్స్ కాదు, డిఫరెంట్ అకరెన్స్ కదా. Yes. ఎస్. సో కెన్ యూ డూ దిస్ రికార్డింగ్ అండ్ డూ ద కోరిలేషన్? ఇప్పుడు మనం వాల్యూస్ ఐడెంటిఫై చేసాం, అంతేనా? ఇప్పుడు కోరిలేషన్ చేయాలి కదా. సో ఏమి వాల్యూస్ కోరిలేషన్ చేయాలి? వ్యూ స్టేట్ అంటే వ్యూ స్టేట్ డి వాల్యూ కాదు, ఇది ఈ వాల్యూ ఎంటైర్ వాల్యూ, కరెక్ట్? ఇదని ఎంటైర్ వాల్యూ. వ్యూ స్టేట్ ది టిల్ హియర్, ఇదేనా? దెన్ ఈవెంట్ జనరేటర్, ఐ కెన్ సే వ్యూ స్టేట్ జనరేటర్, ఇదేనా? నెక్స్ట్ ఈవెంట్ వ్యాలిడేషన్, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడికి ఎండ్ అయింది, కరెక్ట్? ఇదేనా ప్రాపర్ వాల్యూ? All right, can you able to do correlation of these values? Everyone, Yes. try this one. If you are unable to do the correlation, I can explain how to handle these values. Okay, Okay. everyone. So just start practicing, everyone. It's important. Okay, practice cheyali. So first practice the web tour application, then start this start voter ID application. It bit I can say some bit complex of do the correlation of these values. Okay, కొంచెం complexity untadi. I will tell you. If you are unable to do that, I will tell you. Okay, so any questions, guys? Any doubts? No, sir. Everyone? 26 క్లాస్ పంపించలేదు, ఒకసారి చెక్ చేయాలి. 23, yeah? 26 26 yesterday. Okay, let me check. Google Drive.
26, it's there. Okay, 29. Everyone received 29. All right. Let me ping this. 26th link. Okay. Okay. 20. Let me give the 29th also. 29th link. Everyone just copy that link and save in your laptop. 29th link. I will share this in the email as well. Okay, email లో కూడా పంపిస్తాను. Okay. Alright, and క్లాస్ నోట్స్ నేను పంపిస్తాను. క్లాస్ నోట్స్ సేమ్ క్లాస్ నోట్స్. ఓకే, Sir. Okay. మీరు ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యారంటే యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద కోరిలేషన్ అండ్ డైనమిక్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ as బౌండరీస్. ఓకే, alright guys, any questions? Sir, 25 also I need, sir. 25 also? 23, sir. 23. Yeah. 23. Let's do 23 link. Copy this link. 23rd. Okay, so just copy those links and save in your laptop. Okay. Sir, what about documents, sir? Sir, what about documentation? Yeah, the class notes, right? Or you want another documentation? I guess PPT I already shared with you guys. Okay, let me check that PPT. It will block the Google, I can say Gmail will block when I open the Gmail. It shows LTI blocked this Gmail. So let me connect my mobile network and I will share that class notes as well as the PPT. Okay, Okay, sir. right away we'll share. So let me check. No problem. I will connect my mobile network and I will share those two files. Okay, guys. And it's time to pay the class fees. So try to pay the class fees as well. Everyone, Sir. try to pay the class fees everyone. Yeah. Okay, sir. Chapandi. Someone, Mohan is asking some question. Tomorrow also same time will be class conducted, sir. It's up to you. At what time you want tomorrow class? Tomorrow Sunday. 6:30. Also okay, sir. Let's connect morning time only so that our mind will be very fresh so that you can grab that data very fastly. Okay, so let's connect at 7 o'clock tomorrow and we can connect. Okay, sir. Right guys, Okay. everyone? So that's about today class. So let's connect tomorrow at 7 and try to pay the class fees as well. And we can connect tomorrow at 7 a.m. Okay guys. Okay. Thank you. Thank you, sir.